Good morning. It's 10 a.m. here at Sukuta, and it's your Jungle Morning Show with us, Paus Manfal, and of course, Mariam Kamara. And today, the topic we want to discuss is really important, which is traffic congestion, which has been a huge problem as long as the Gambia is concerned. And you will not be hearing just our analysis, but also we've sent one of our presenters outside to go and, of course, talk to Gambian people, drivers, commuters, and of course apprentices to also share their view as long as this traffic congestion is concerned. mbokk yi di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay dana wax ne ñu leen fi ñëwalaat rek ñun man Pa Ousmane Fall ak of course Mariam Camara pour waxtaan rek li nga xam ne mooy traffic jam bi nga xam ne moo dee xew Gambia mu nekk lu garaaw lu dee disturb nit ñi sooy dem liggéey it's a problem sooy ñëpp si it's a problem ñu bëgg a xam daal lan mooy li nga xam ne mooy cause of lii ak perhaps maybe possible solutions yoo xam ne daal dinañ ko mën a def benn saafara li nga xam ne mooy traffic congestion boo duñ def dara rek lu ma bàyyi Mariam mu nuyuwante ak yéen wax ko suñ bokk sosé waaye balaa loolu soo ñu bëggee topp rek pour seetaan programme yu mel ni xam nga loolu war a def toppale ñu si suñ social media platforms yëpp we are on YouTube, Twitter, Instagram and of course Facebook bàyyi moo bàyyi Mariam léegi mu waxal suñ mbokki sosé and from there we start the discussion. jërëjëf Pa Ousmane anyway topic bi tey interesting na mbokk yi maa ngi leen di nuyu si seen tur ak seen sant di leen wax ne rek man la Mariam Camara nekkal leen fi ak fii ci Jongul TV xam ngeen ne seen Jongul morning show la rek te suñ ñëwee saa yu nekk dañoo indi thème yu am solo ñu waxtaanee si tey nag gis ngeen thème bu am solo bu ñu indi rek mooy traffic congestion bi ndax xam nañ ne fu mu nekk nii ñëpp la sonal ndax dangaa bëgg a egga sa liggéeykaay on time sax nga leet du dara lu trafic bi nu mu jaamee mbaadiŋol mo be konton na toni konton la doron ka kumol 50 doron Pa Ousmane min fo non jandoro wala na bi ka chabe kala traffic congestion de wala traffic wala loti albadi malen doron Mariam Camara min bade Jongul online TV te ku kala doron foka Pa Ousmane sa doron ani ka chaay continue ñaato be murunale na manika kawala doron. Thank you very much Mariam. mu nekk lu am solo which is something that is really important ñu gis ne first of all we would like to start with people that usually go to work soo demee fi nga xam ne mooy Tipagara soo demee fi nga xam ne mooy Westfield nga dem ñuy jógee ba Brikama towards Falinding Latrikunda boor yooyu it's always difficult Costa Road tamit waxi noppi so da nga gis ne we don't know people were thinking that perhaps maybe bitig yi asila bañ jege sob bi doo loolu tamit contribute na I think what does not just the major factor nga gis ne comme factor si bari nañ trop suñ ko fee lim du jeex waaye recently of late tam ñu gis ne police yi ñi nga def li nga xam ne mooy route demolition pour nga xam ne randal nañ bagage ñoo xam ne comme nit ñi nga xam ne ñu nga am bitik si kaw yoon yi ba pare ñu encroach ñi nga xam ne comme jël nañ place yi nga xam ne comme xëy na seen bitik yi egguñ foofu noonu loolu yëpp dafa contribuer si li nga xam ne moo tax ba yoon wi xat su ko defee nga gis ne nit ñi fu ñu war a dox foofu lañ jël def ko maybe some sort of a veranda parce que léegi nit ñi dañoo bokkaa moto yi si kaw tali dara fay di dawal di moytu nit ñi tamit di dox because comme nit ñi mënuñoo moytu because loolu fa sis foog ñu dox tamit dem doxi seen soxla parce que dara fay tamit foog ñu yóbbu nit ñi mu nekk li nga xam ne comme road encroachment bi nga xam ne comme nit ñi def nañ ko nuñ ko génnee tamit mu nekk lu baax waaye tamit ak nuñ ko war a génnee tamit yooyu yëpp mbokk yi bëgg nañ pour tey mu bokka si li nga xam ne mooy waxtaan bi parce que moo ko waxee rek we start with the causes Mariam mu nekk lu am important looking at it ñu ngi gis Gambie ñu bari ñu ngi wax ne comme soo gisee trafic bi dee jaam some of them dangaa blame driver ñii ne police yaa nekk di def seen liggéey ñii ne yoon baaxut ñii ne yoon bi dafa xat understand mu nekk daal lu doy waar blames are coming from everywhere ku nekk kii mu ngi blame kii mu ngi blame kii so I don't know yow sa own point of view what do you think that is the major cause as long as this traffic congestion is concerned. Anyway man duma blame kenn ñëpp laay blame all in all xol yee xat yoon bi xatut du faulty police yi du faulty driver yi suñ xol yi ñoo xat ndax yow ok normally yow soo comfortable like yaa ngi move xam nga ne yaa ngi comfortable maybe yaa ngi bëgg a wàccee client o yaa ngi bëgg a jël dara you don't mind nga paak si digg yoon bi pour nga jël li nga jël just because yow yaa ngi comfortable you don't mind about those behind you xam nga ne loolu xol bu xat la léegi-léegi nga gis koo xam ne sax ngeen dox si diggi tali bi because duma wax ne si peegi tali bi la moto yi di ko korne muy jéem a dangal naan solal ma laale xam nga kooku du kuy dawal xol bu xat la léegi-léegi nga gis police boo xam ne tamit break na kenn si diggi tali bi di ko lacc ay kayitam mu taxaw foofu di ko lacc te xam na ne am na rang bu gudda bu
nekk si gannaaw léegi fu mu nekk nii xam nga fu mu nekk du benn nit moo nekk ki cause problème ñëpp la soo xol bu xat moo indi problème bi yëpp yaa ngi wax leena loo xam ne am na solo xam naa ne demaguñ si waaye dinaa si laal tuuti mooy bitik yi ñoo daaneel léegi dama dee dégg ay nit di wax non lu ñu def nii baaxut ñii seen dépense yi fan lañ ko jëlee nañ leen consider the safe side of it understand nga because léegi-léegi nga gis driver buy dawal mu dawal ba si kanam break am fiir lan la war a def dafa war a daw si kaw moto yi ndax si side tali bi la war a egg si side tali bi waaw léegi su fekkee si side tali boobu mu war a egg dafa am yeneen bitik yu fa nekk te dafa am nit ñoo xam ne ñu ngi toog si biir foofu yëguñ ne am na moto buy ñëw because enclosure moo fa nekk lan mooy xew absolutely it's going to be worse than expected that's it so nañ leen consider that side lii is for our own safety because léegi-léegi driver dafa dawal xam nga moto du loo xam ne danga koo mën a xam dafa laa jox ay signal ne si kanam break dafaa ñëw fiir ndax dafaa jékki-jékki fiir nga bëgg a break doo break dangaa egg si kaw yeneen moto su fekkee that space is available nga egg foofu moo gën waaye su fekkee bitig yaa ngi fa boobu tam beneen disaster la nañ understand loolu leena la rek si problème yoo xam ne loolu la lii di solve so nañ understand nañ te nañ dimbalante nekkul ne dañ ko def pour soxoree ñu because dangaa gis ne Gambia dafa tuuti boo xam ne doo mën a def dara nga ne damaa soxoree ñoom diw daf laa laal yow sa bopp su la laalu dina laal sa papa mbaa sa yaay sa baajen mbaa sa ay raka mbaa sa ay mag so buñ dee consider yooyu noonu nañ seet the positive side of it always absolutely waaw man soo loolu laa am pour yokka seen mu nekk lu am important and then looking at it sax Mariam I always tell people this comme soo bàyyi xel diggante Tipa Garage going towards Serekunda Bamboo Westfield comme this even demolition of shops or added verandas to their shops will not even solve the problem okay léegi boo di Serekunda area bi yëpp we are meant to understand ne demoo si nañ ko ba pare but trafic bi ba léegi mu ngi jaam tey la gën a jaam sax soo fa demee although nit ñaa ngi am fugaar yi dox sax xëj na léegi-léegi duñ nekk si yoon bi di xëccu ak moto yi comme noo ko waxee soo ma laalee ak su ma la laalee ak yooyu noonu but dangaa gis ne comme ba léegi trafic jaam buñ doon waxantoo buñ bëggoon a eradicate totally mu ngi fa ba tey understand so in order for us to ease up this situation we have two things are involved one is it's either kër yi nga xam ne moo jege yoon bi they must have to demolish dañoo dissolve kër yooyu yëpp waaw loolu moom is obvious yes waaw développement suy ñëw moom kër yu nekk si kaw tali bi obviously dina dem yes waaw foog ñu dissolve kër yooyu noonu Serekunda nu mel Serekunda is more of a business center understand it's one of the places where most of these big businesses are done in the Gambia marché mu ngi fa marché boo xam ne comme dafa jaay yëpp understand fii soo ne Banjul Serekunda ngay wax understand wala soo ne Serekunda Banjul ngay wax exactly so nekk ni Serekunda mooy top market bi exactly so est-ce que dañu génnee foofu marché bi yoon bi nga xam ne nit ñi dañoo am less soxla foofu noonu then su ko defee xëy na that can ease up the situation or else ñu dissolve kër yooyu noonu warta nekk residential area waaw because yaa ngi remember some other time musoon nañoo am a conversation concerning traffic in actual sense not this platform waaye ñu ngi doon suggest ne nan municipality bi dissolve marché bi si boppam ñu def ko at least taax or something si suuf na nekk garage understand si suuf nekkee garage dangaa gis moto yu nekk di taxawaalu si mbedda yi everywhere dañoo ñëw si garage boobu noonu ñoom ñëpp foofu la ñoo dajee so dangaa gis ne mbedda yi dañoo free because normally sax foog naa garage yi tamit ñu ngi contribute a lot si traffic congestion because garage warut a nekk si kaw yoon bi foog naa loolu Gambie rek la amee amul garage yi sax foofu dafa amul lu nga di entire Serekunda amul garage du moom because yoon la nga jël rek wala benn Johnson rek xoolal Sénégal na garage yi Sukuta nga dem Bartes si kaw yoon la si kaw yoon and nga ñëw Black Market jaaykat yi mobile yi nga xam ne xëy na amul bitik dee taxaw si suuf di lay laajte nag amuloo urus ak xaalis ak yooyu noonu loolu is another form of congesting the traffic ñuy jógee si syndicat bi di ñëw ñu wàcce xëy na Brikama garage foofu noonu as they call it di ñëw tamit Serekunda so there will be this blockage every now and then waaw because yaa ngi wax leena lu important fii loolu tamit I was thinking of it when you were talking about ne congestion bi ñëwaat na despite the fact ne clear nañ yoon bi those people you're talking about ñi dee taxawaalo si mbedd bi xaw ma ndax realize nga ne initially buñ commencé demolition bi they have cleared them as well police yi ñu ngi leen doon daaxa
so loolu tamit mun naa nekk a contributing factor to the traffic blockage because fu mu nekk nii gars yi dellusiwaat nañ so su police yi mënoon a dimbali nit ñi ñu that continue that job they have started I believe ne ba léegi fu mu nekkoon trafic bi dina fa delluwaat mooy mun ngaa taxaw Sukuta fii nga gis Westfield loolu la ko gars yi doon waxee rek ñu ne dañ ko clear so much so that dangaa taxaw Sukuta nga gis Westfield it was really funny but then it was happening so I don't know why they've stopped trying to clear those people off the road. Exactly. And then sometimes most of these people that are doing the road demolition, okay, you are doing the job, isn't it? Very well, which is highly appreciated. But also, I mean, Louis sustain job bobu non. Mechanisms you dafa wara ñew. Okay, legi clear ngeen this now, but bi legi traffic bi mu ngay jam. They should know the cost. They should know what is the actual cost of the traffic still congesting after demolishing most of these things that they believed that were causing this. Understand? So this is where these things we are talking about comes in. Nit ñi delluwaat nañ seen place yi ba léegi jàng dinaa gis dañoo dem lal jaay su la gisee nga ñu jël ko ñu daw. Let them enforce certain strict repercussions yoo xam ne constitute set that example comme ëllëg keneen du ko defaat. Sometimes people understand things the hard way. Understand? Sometimes there are certain people who have okay worth rek du duga seen boppam. Okay, I am not encouraging our security officers to force people to an extent where they come dinner resolve to violence or anything like that. No, but there is a way of doing it. Let them put certain charges on it. Gambian bi soko bëggee jéko rek kuy xosul di ut lu ndaw tegal ko loo xam ne su ko defee dafa fay xaalis bu bari du ko defaat. Recently, you don't need to push and pull, arrest them, harass them. No, that's not what actually I am talking about. But there are certain things they can be put in place in make sure we will stop them from doing it in a very in a diplomatic manner. For now, that's what gis dal li la wara def. Foog ñu am a body, an independent body boo xam ne nekkul di def demolition bi, but dafa nekk di toppa rules or policy that are laid behind the demolition. Whether those policies are being adhered to or not. Understand? So now is come lead the panel la ease up guys and liggéey. Dem na to an extent bo tan nit ñangi door di wax ne okay demolition dafa melni amul njëriñ. Lu taxone guys the primary purpose of them doing this how to call it demolition more is to ease up traffic jam and for safety reasons. But lolu nekkul di xew. It is as if comme légui la gëna yokku. Wow, traffic jam bi léegi la yokk fa. Mu nekk lu gara but biñ def dara rek captain lu dul ñu dem ak suñu force insights ñu déglu ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nekk si trafic bi muy driver yi commuters yi ak ñi nga xam ne mooy apprenti ñoo ñu problème yi ñu dee jànkuwanteel su ko defee ñu ñëwaat ñu continuer waxtaan. Hello, asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Uncle Itondo. Nde Sadio. Sadio ñaadi. Kamara. Ida mo domar la. No. Okay. Uncle Sadio nga jële bi traffic over jam re ite amada minaka traffic jam sa. Well, traffic jam wala sabo we because too much mil mandoku wala kan for traffic or jam because more beka one highway le use and therefore right now international in general about another park general and amanke janda mande Senegal me ma fon la form big problem on because if you want to enter directly inside Kerserin you cannot enter, you have to go up to Bijilo and take a round and come back again, and this also is not good for our consumption. Saiti amada be mil kila no min batina nen traffic jam aba bandan. Well, do masilole fona be do kula. The more do masilole do kuta, motor to siala highway can jam back. I understand. So near check ni wo ma fon la jana is the same. Do masilole dal ni wol do kuta be motor talala silo kan jam. Because na ye motor be kan la do na do masilole they are not okay. And motor patrol is expensive. How many years the mol be road tax jokan. It's like it's not sensible. Yeah, it's like people are paying for nothing. Yeah, this is what I can see in the country. But say feel like the mul bo joka ne kamin fote. Mul ba joka na because they kajol. Likewise, another people. If you don't pay, you don't drive. So this is it. But say you do masilol min for. Odo for one the corral le ba. Well, no matter when the corral le because if you check in Europe, if you can't go mul la bung le bijang. Bu wo bumbe Europe, $3 tambidal. When you come from your house, you can $3 come. So jamfona naketa wanyama, it could be better for the for the population. Yes, thank you very much, sister. Mbokay gannaaw buñ déggee kooku di Mr Camara li nga xam ne loolu la wax mu nekk wax bu am solo waaye balaa ñoo dem in detail rek dinaa may ki nga xam ne mooy Mariam
mu waxtaana waat suñu bokki soosé rek xamal leen liñ jógee waxtaan before ñuy dem ak inserts boobu noonu mu waxtaan ak then from there ñu discuss li nga xam ne loolu la Mr Camara wax ambadiŋol la pour ka diyamo sutiyandi doroŋ ka jiko ŋa miŋ kacajanga keta le ku jambaleŋ bare pour ka sutiyandi ka fale maliŋa kaŋo la ali ya fahamu ka miŋ fo nuŋ jan doroŋ wala keta ñiŋ demolition ti ye miŋ ke silo kaŋ concerning trafico la lua jikita ko wole wo sambanan nuŋ doroŋ keta kuti mi yalan ko mo jamal be complain kan ko kulen mi yalan ko man nyanda kera katu ko abe dimba jamal le batandila bare fanan ngala karakendo fanan jibe ba ñim kulete mi yalan ko abe mol ma ko le bakala katu jama ka jele drive wol katana mano kan be moto borindora ñim min kete la breko di ay fail ete lora no min bita kala wala natara bitiko be lori silo kan ko ibe no nyamin mi ba jelal ko ate ku kala no wala ka sele moto do kan wara ya sele bitik kilin kan anu ñim ku fulo be kulete mi yalan ko na keta be kala ku ko le mbalti ka kasara jamale na fena katu niol famo setuno ñim ko to le an so fanan jibe do non katu ko natara ñim mano jenjengol ya fitale ni la breko man lono hani man sele moto do kay se sele no ñim mato mano jenjeng kanne pour ka jiko yela moto stop le pour akanata ku ke mi yalan ko be kala kasarolte sinin soma hana manke woti fanan nata ku fanan ko wala biring e ñim manol clear ka manol fita amati na trafico ay lo bara wo fama manke kuti mi yalan ko a commencé ta junale katu nga jele ko biri mano jenjengo fitanu motol katal nu nyanda tala dami bari ndata le fo wati la mi yalan ko nga jele ko comme nyim bloquejo amurunta nane mune o sabu wala nyim mol min bonni no sido kamin ka sije ka firolge nata jele ko kata multi min ko be murunta na mano jenjengo la to nyale ka nyim firol min ke ikene dimbayal balondi wolto bari fanan iniyol ibe wala wafi ka nyimmano jenjengo la katu ko ngamin explain ala je wala break fail yo nyinti aketa moto la wato wati name senno moto ka kay sem mano le jenjengo ka andu nata taje ay mota raje ala man tankala la kata ke kuleti menen ko dimin tabakele andu nga jikile ko be man la fi wala dal so be min kala do wala an sem munya nyin ko kan nga jimbe ko tamanyal falin da nyami luwaye min fo pour nga mano jenjengol bula nga katake nga mano jenjengol bula katu nga njikitala ko wala kuti mi yalan ko abentol be ma ko yelal nata je ko nyimi mu sere ko nda silo kanti folo biri ya klenu mol ka falo nu ni nota sukuta nyaka westfield gel bari nata jel ko fanan kita kuti mi yalan ko falintal anu njikitala ko comme nyim mol be silo kan hani kabi don ate problem kilingol ndo be murna fere kan ye bon la nu nyim marse jenjengol wala min kan do ka firol ke nyim mi yalan ko e ka nyim mobile wol wafi ani femme sengol mano kan inyanta katakelal ye murum marché kono ye mano jenjengol bula pour mbela kayro be pare nyin garasol fana mimbe silo kan mini kata lo silo kan ka motol ka mol selende silo kan o ni be mol jindi la fana ka mol jindi silo kan wol be kulati mi yalan ko ye problème o di trafic wala bakele nyanta le doron nga nyo hati nga dunya nyoe nimma oke na manol nenete clair la anu tani nani nete soni ala Gambia kono fo nga ñoo mako ñina dorom mbadi ngol apa Ousmane li la jota wax mbokay xamna ne mënu ma wax liñ fi wax yeb ndax gudana waye pour gatal ko rek defé na ne lima wax ni ñoom dégg nañ ko absolutely thank you very much Mariam for that wonderful translation man suñu bokk so tamit dinañ kontaan pour li mo xamna ne dinañ am luñ wax naan ni mom xana olaf ak English ak so lañ wax bu leen wax dara I know we will soon start to have Aisha Tuba who will be doing the fuller translation as well. I won't be problem. If we could, we can even bring Syria and the Jolas and the Co. But I believe Gambia won't take a while. Nyep digan in Source, majority digan in Olaf, and then I believe nyep digan in English and too. But these three languages, right? I think is more than enough. Mu nekk lu am solo Mariam. Ginnaaw bi nga xam ne jóge nañ ci insaat boobu du déglu ki nga xam ne mooy Mr Camara mu ngi ñu expliqué ne comme ok moom dafa feel ne comme xëy na ñu ngi fay tax te is true driver yi ñu ngi fay tax they are paying there is insurance understand which is really important te loolu the sole purpose of that is to make sure that road development is key understand so bàyyi xel sax Gambia suñu yoon yi tamit ku wax ni tamit wax leen Gambia suñu yoon yi most of them surtout si nawet bi da ngaa dem nga gis tali bi ñu defar ñu ne la dañu rénover tali bi understand da ngaa dem tuuti nga gis pax te tali bi yàlla fa def Gambia dafa nekk dëkki ndox taw bi si tawee ndox bi dafa muur tali bi so daf day yaaxa moto yu bari léegi nga gis moto bi es pour pan si loolu because ndox bi dafa muur tali bi yow doo xam ne fii pax la yaa ngi daw nga ñëw rek duxa si pax su ko defee mu yaaxa dara sa moto bi wala léegi da ngaa gis nit ñi ok yaa ngi fay sa insurance ba pare fay sa tax sa driving tax da nga gis ne booy si xëy na booy yi dëkk area boobu ñooy ñëw
def ay sotti ay xeer ci pax boobu yooyu ko taxaw di collecte xaalis from the same drivers understand so imagine mu ngi métti si gars yi dañu am pour fay ñooñu plus seen insurance yu gars yi di fay tax yu gars yi di fay pour route development bi understand so at the end of the day ñoom duñu xam fuñ taxaw so bàyyi xel Mr Camara lu mu wax it really does make sense te loo xam ne dafa it's a question boo xam ne comme whether is it NRA ak government bi boobam they owe the Gambian drivers an explanation because tax bu gaa defee dañ bëgg a xam fu moo dem ndax mu ngi leen njëriñ or not understand and then secondly mu ngi wax about in order for people to ease up this traffic congestion foog ñu develop backways yi Gambia comme suñ concentrated too much on this backways fen du xataat ok dëkk bi rëyut yoon yi rëyut understand but we have a lot of backways sometimes da nga ok soo génnee si studio bi fii nii nga dem taxaw boori Johnson ba there is this Johnson boo xam ne from the main road Sukuta main road bi dafa connect ba Amsterdam ba yoon bu dee dem Kololi noonu yoon bu dee dem Sénégal bi yaa njaay kóotu ba foofu kak waaye yoon boobu da nga gis ne Mariam every year ñu def fa xeer yu xonqa defar ko ba nga ne bii moom dañ ko godoro ñëw rek tali ko doo gisaat dara ñu bàyyi ko noonu nawet bi ñëwaat taw bi ñëwaat yaaxa yëpp foofu ñu fa dëkka sax xëy na punda bi daf leen di over disturb it's not even healthy for people that are living around that vicinity understand waaye every time dañu ñëw defar ba nga ne this time moom dañ ko tali gars yi bàyyi ko noonu and there are so many ways like that yoo xam ne suñ ko développé not all the vehicles ñooy nekk si main road bi ak gis ne loolu it can be used to ease up this situation and then looking at the new highway yes it's a highway we understand that but highway boo xam ne la comme lu mu dee amalu gars yi advantage sooy defar yoon sometimes da nga consider dëkk bi tamit understand highway bi it's good but lu consume si fuel so bu ngeen jógee turntable war a dem comme for nga am soxla Coco Ocean you have to go all the way to Senegambia pour nga mun a toon foofu noonu mun a demaat Coco Ocean or any of the places that are around there it's not actually being helpful dafa war na am ay dogekaay su bariwut sax waaye am ay branch ofekaay foofu nañu waaye luy nga from turntable ba Senegambia benn ko foofu nekk te that is around is it Kër Serigne Johnson waaw li nga wax noonu am na solo trop mooy concerning this particular highway waaye defe naa ne highway bi moom dafa war a am own programme because highway bi lum ëmba moo bari waaw luñ si war a waxtaanee moo bari too much because highway bi bari na problème too much right now li nga wax noonu nekk na loo xam ne since buñ starté nit ñaa koo waxantoo te foog naa ne Gambia nekk na dëkk boo xam ne lépp loo xam ne daal su dalut xel nit ñi dinañ ko commencé di waxantoo te ñuy defar yoon bi du ñaaka ne ñoom dégg nañ ko oo dox nañ ci kawam waroon nañ cee def dara before ñuy àgga to this level because war nañoo mën a dégg nit ñi di complain loolu koof amul fu ma koofee suma kër ak yooyu fii dëkk bi dafa tuuti understand so lu ñoo waxtaanee si mbedda bi kenn si sa famille dina ko dégg te dina àgga si yow loolu is obvious so loolu dañ ko waroon a saafaral ca ba muy teel because mu ngeen indi too much problem waaye tamit lu Mr Camara wax rek mooy pour ñu développer yoon yi mooy koñ yi foog naa loolu lu yomb la waroon a nekk it doesn't have to be godorong all the time understand nga it's simple jëral suñ booy si Gambia yi fii nga jël benn contracteur boo xam ne daf dee mën a construct road ngeen def ko yooni ciment boo xam ne da ngeen koo concrete ba mu diggee moto yi daw si kawam wax bi jeex jarul godorong comme godorong bi dafa seet def leen ko si highway yi Johnson yi def leen ko fi darood mbaa ngeen concrete ko mu woo rek wax bi jeex suñ defee loolu dafaa yombal affaire yi ba mu yomba problème bi dafaa jeex waaye dangaa gis ne fu nekk daal dañ ko bëgg a godrong te godrong bi dafa seet ba pare duñ ko dee mën a sustain xam nga bàyyi nga loolu xel godrong bi Gambia mënu koo sustain because yoon dafa soxla constant management understand constantly nga ko manage di lifin pax yi fata fale di lifin defar fale understand nga saa yu nekk ngeen wóor seet fan moo wàcca ngeen refill affaire bi understand because normally noonu laa dee gis tubaab yi deewuma fa de waaye su ma research like lu ma dee gis ñooñu constantly suñ gisee fii benn ñaari godrong lifin sax dañoo ñëw laali yëpp tegaat they don't mind dañ am strong traffic management waaw loolu la so National Road Authority tamit loolu lañ war a def because ñii ñu ngee fee seen tax soo pax bu ndaw benn pax bu ndaw yow loolu du la jël 2-3 hours pour nga defar ko laaleel nga lalaat tuuti si kawam rek plasta ko ngeen roog so dangaa gis ne fi ñu defee loolu jéema plasta fi léegi fii dangaa gis ne dina wàññi lu bëri because léegi-léeg tali bi du am benn at sax yëpp damage na because duñ ko dee maintenance waaye suñ dee def loolu rek dina wàññi lu bëri waaw mu nekk lu am important
Mariam waaye yaa ngi wax tamit fële ne lu am important li nga xam ne comme mooy comme highway bi mu nga xam ne comme ñu ngi ko amal special topic boo xam ne boobu dinañ seet beneen bés bu ay buñ ko waxtaanee because lu ñu fa war a waxtaanee tamit bari na te Gambien su bari ñaa gis ni comme da ngaa dugg si mburu yi sax ñu ko wala si mbedd mi sax ñu ko wax ne comme highway bi soo ko bàyyi xel sax mbirut seen mu nekk loo am important loo xam ne xam naa dinañ ko waxtaanee suñ subsequent programme si as long as the traffic is concerned boo kay rek di leen fàttali yéen a ngi seetaan Jongul Online TV seen Jongul morning show bu ñu leen dee isil fii saa yi nekk la from Mondays to Fridays ak seen xarit seen sooy Pa Ousmane Fall ak kii di Mariam duñu def dara rek ñu demaat seetaat beneen insight li nga xam ne loolu la doomi réew mi wax si wàllum trafic congestion bi den ñu ñëwaat. Asalaamaaleykum. oncle tur bi. man Yusufa naka. oncle Yusufa Diouf. ok yow loo wax si trafic jam bi. trafic jam bi dafa bëri dafa ëpp fi mu nekk nii waaw moto yi ñu war a def ndànk dray def ndànk loolu daal mooy ñoo mën a noppal ko if not dina cause accident yu garaaw yooyu la waaye police itam ñu ngi def seen liggéey wax dëgg waaw fi mu nekk nii loolu la waaye ñu ne dañ dee wax ne police yi gars nekkuñ di def gars seen liggéey moo tax trafic bi mu dee jaar. nekk fii ñu ngi def seen liggéey de waaw si Johnson bi fii waaw parce que trafic bi nu mu métti métti ñu ngi ko contrôle. ok viewers gannaaw bu ñu déggee ki nga xam ne mooy oncle Youssoufa Diop si wax bi nga xam ne loolu la wax moom daal nee na ne comme moom fii na ne daal police yaa ngi def seen liggéey and then doo trafic bi mu ngi jaam mu ngi métti but police yaa ngi tere so dafa fii ne comme maybe perhaps drivers yi ak commuters yi ñoo nekkul di jàppale ñi nga xam ne mooy police yi mu nekk li nga xam ne tamit yes digga la suñ ne duñ ne police yi nekkuñ di liggéey because am na ñuy liggéey am na ñoo xam ne they are really really trying but am na ñoo xam ne tamit muy loolu there is one thing loo xam ne tamit that they over contribute which is very common te ñëpp ko dee gis muy police dama feel ne soo waree stop somebody because sometimes ñaari police ñoo fa nekk ok driver bi su violate traffic rules yi nga boo ko stop Mariam foog naa ne it does not necessarily mean ne comme da nga war a taxawal ko si digg yoon bi yaa ngi gën a yokk traffic jam bi and your responsibility is to ease up the traffic congestion but yow soo bëggee taxawal ko waxaa ko lu mu def explainal ko fan la rongee ba pare bëgg a confiscate kii tamit yooyu yëpp si ko tali bi loolu rek nit ñi dañu war am taxaw loolu rek mun naa jël another 2-3 minutes boo xam ne nit ñi war a liggéey ñi ngi am ñu feebar ñi ngi am lu nekk ñu ngi si gannaaw xam nga loolu moto yu nekk si gannaaw yëpp la moo fa nekk te rang bi da imaginal dafa nekk from Tiba Garage ba Westfield understand so dama feel ne comme ok su fekkee ne driver bi violate na how to call it traffic rules yi boo ko dee mu wàcca mu park side ok yow mi ko jàppa xëy na di nga wàcca dem négocier moom mi bi lu mu def adresse ko su fekkee da nga ko yóbbu police seen base bi nga yóbbu ko fa keneen ñëw step in kooku taxaw kooku contrôle trafic bi waaye da ngaa jël ne yow police nga not knowing ne police yi they are not superior than the law ñoom they should even understand that better because they are law enforcement agents understand so waaye fii da ngaa you take a good look at it you realize ne okay ñoom law enforcement agents yi seen bopp ñoo leen njëkk a violate rules yi and they are not making it easy for us soo waxee ñu la waa suma liggéey laa def sa liggéey ngaa def in what way sa liggéey ngaa def you are making it more difficult for us driver bi violate na traffic rules yi yes it is your duty pour nga make sure ne okay regulate nga loolu noonu waaye there is a way of doing it na move si tali bi yéen a xela ko de moo tali nit ñi sax waruñ laa wax loolu there are certain things you don't even need people to tell you ok léegi lii la nekk di def ok loolu àndul ak traffic rules yi na wàccal tali bi fekk ko fa ngeen nga diggaale moom foofu noonu understand but danga ko bëgg a taawal si diggi tali bi if you are going to Banjul as well si bridge bi kat lañ sampa checkpoint one that's not safe because bridge loolu loo xam ne si loxo yàlla la nekk mënuloo ko predict especially a bridge that is as old as Denton Bridge understand but second naa gis comme ok let's say traffic bi dafa jaam boo xam ne comme ok dañoo ñëw ba si digga gaa def fi barrière gaa def ko benn yoon we have enough policemen some of them soo demee si station nag nga fa defee rek ñu ngi toog jël leen nga yóbbu leen si trafic bi si bridge bi su ko defee nga xam ne board ways nga jël waaw ñoo pare ñaari léeni yëpp kii mu ngeen ñëw nii kii mu ngeen ñëw nii kii mu ngeen caution kii fi kii mu ngeen caution kii fële waaye noonu da ngaa dem ba gis over 300 moto yu teglante benn officer mu nekk di war a atteindre moto yooyu nii yëpp nga ñëw mu war a taxaw ñiit fii ñiit fële ñiit seen na everything is okay moto bu nekkee nga fajal 3 minutes ak kañ la nit ñi di mën a faj seen soxla these are things yoo xam ne comme these are common sense things yoo xam ne comme nit ñi war nañ ko mën a xam ne comme okay what the way we are doing this is not right uniform people they are there to serve us understand we are there to respect them but let them facilitate things for us as well
making it difficult is not an option because no sonal daf leen ni sonal ñoom seen bopp at least da ngaa dem fu mel ni Tenton Bridge moto yu bari nga gis benn officer mooy tii lampaam di ñiit di seet di def lu nekk check na sa papers yaa ngi intact weere sa moto bi am na bagage ak yooyu noonu yow nga romba keneen war a ñëwaat sometimes diggante how to call it si bridge boobu noonu rek pour nga jàllaat that checkpoint sometimes you spend hours there am telling you recently si New Year bi rek comme dal nañ it's totally disheartening so ñu ngi ñaax daal comme gars yi jàppale ñu si loolu bu baax a baax let them provide enough police officers or traffic officers ñoo xam ne they will be able to facilitate the job collectively su ko defee driver tamit cooperate then ñu move ahead that's it ma bàyyi la rek Mariam nga waxtaan wax sa idea and then waxaale suñu mbokki soose waaw man foog naa ne yow fu mu nekk nii almost wax nga lépp lu si war a nekk su ma si del seewaat rek dama repeat whatsoever you said here ba tax na dina wax ak ñi nga xam ne ñooy mbokki soose yi dal mbaɗigol nga jele oncle Yusufa Jobe min fo nun ñan dron tandile ko comme police ol bele do ko ke kande wo mo to ñalti mo be se sede ano wala bari fanan ba fo le dron ye bulo kafu do ko wala katu dol bije traffic wala jamo fanan e fanan ke e bulo fa yele damandin katu lege ka jele ka drive wal mutale min yalon ko ye luwa sawne bari ka fale ko ni be dia mo be ke manu kan jama mimu best option ote wala ya fa drive woni ko ay ji manula ina ta ka ha to nyale police o dol ko kel bar dol fanan e ka jele ka lo manul te ma ni be dia mo kan wum kuulete mi yalon ko aka kole ha ko na fe traffic wala kalola ni ko bo ke katu ko jama motol min be ko ma dobi jele min sasata dobi ta school le dobi ta kan do ko la sayte wol be lonni ko ma pour ka diam nyin driver kidum mi yalan ko ay luwa sawne o keta kuti mi yalan ko nga miral ko manke good idea te angale kam fo good idea wala nga manka miral kendut se ma koy don du karere mbe manene la nini driver wol be diam la watu wat du kare ye katake ye ji manula ini ye kacha isaje mol min be ko ma wal setambino handing atara fanan comme ite dam male be duties a try at least ni bita fanan ya try ye modo na fe je mi yalan ko abe fulan janna je ibaje ni te bulo mutata ibe concentrate nyin rifle kan o ini nyanta tala dulato alse mano bulano le ale nyin kachake ale ta dula without ale traffic o obstruct katu ko modo bijele mimbe do ko nyin continue la ni te botaje nata je nyimin keta no manyoti don aketa pa Ousmane nata tan le ko comme nyimimu Denton Bridge ti jama ni mol kata banjuli ka kole ko soto je muna sabu katu ko jama ka ke maybe officer kilin nete fula andi ka lo karakilin nala so ka mano karakilin na ma wala ka use karakilin do ka bara so le landije anu official siyata la se keno no mona ne fanti dole lo nyin kar dole lo saje len fulo nyimbe ate lola asitano le kacaye ke nyanda kele nyami minu nyanta lola karla minu ye luwa sa minu nyanta jila manola wol be se jino manola atara iman dol fanam batandi pause important madam thank you very much for that immaculate translation mbokay comme niko Mariam waxe rek traffic bi fokk na as much as we just talked about the police does not mean okay they are the only people that are responsible as well driver tamit they have to make it easy bul dem ngay dem ci tali bi leer na ne fii nekkul toone kaay nga dem bu nga faa toon wala nga dem taw foo xam ne fii du taxawu kaay nga bu nga faa taxaw jël client waaw te loolu nekk na loo xam ne am bari na Gambia fii dama ko dee observe gis nga most of the time Gambian su gisut police du dee faale because léegi-léegi nga gis gars yi sax nga dégg police baa nga fa wala so pour mu mun a régler boppam su fa police bi nekkul moom faalewul carefully te foog naa ne lii yëfi mag la xale du dee dawal moto so dafa nekk waroon a nekk loo xam ne dafa simple jarul police sax fu police nekkul sax na ñëpp toppal luwaay ñu dem waaye yow xam nga ne sa kayit yi réglé wuñ mbaa xam nga ne lampa yi réglé wuñ ni nga génnee si tali bi mu am police bu laa taxawal xas la lifin la yow mag bu em ni yow loolu police waru la koo wax sax da nga waroon a meg soo lu réglé leneen lañ la waroon a taxawal waaye du ay yëfi kayit ay yëfi lampa yu du taal lampa yu fay ak yu kenn xam just imagine te lii yëfi mag la ay magi neen ñoo si nekk mu nekk lu am important Mariam and then another contributing factor going back to the traffic congestion ñu ko dee cause mooy moto yu ñu dee park si pedestrians nekk na loo xam ne tamit disturb nañu to an extent boo xam ne comme xëy na nii ñu ko dee wax moo ci waaye loolu man is one of the major contributing factors yoo xam ne comme daf dee tax bi traffic bi ak day jam ba pare not just people even parking in there wàcca dugga si biti def loo def génn sax it's wrong totally wrong dañu war a am we will not blame them much because duñ dee am a parking spot
in every marketplace or area. Why Understand? necessarily it doesn't mean yow bitik boy dem da nga wara park ci bunti bitik bi. Even so su fekke amulo parking lot that area ko fal ci junction yi nga wacce sa moto dox few meters bi nga dox lolu lan mo ci nek it's even good for you. Yeah. Health wise. Understand? So defé lolu ba paré Mariam da nga gis ne comme most of these people am na ñoo xamne sax dañoo prefer park seen moto ci pedestrians yi bàyyi ko fa like a week sometimes weeks. maa ngi gisoon police yi amoon nañ des winch moto boo xam ne daf dee winch affaire bi. ñu yóbbu ko so I don't know what's wrong because géej naa leen a gis ndax man maa du dem area se rek that's the problem we are having right now. Gambia we start something and do they continue especially when it comes to this is it NRA or NRP I don't know. waaye tamit foog naa ne moto yi tamit bariwul de. bariwul noonu moto yuy def loolu. foog ma ne bari na léegi bariwul noonu because of this recent demolition. but dafa bari woon trop. Understand? No, comme moto yu dee winch affaire yi. That's what I meant. Foog ma ne bari na ne exactly. Sometimes Gambia so you analyze the problem. I wonder why you feel okay. Let's say the central government. Sometimes they point out good problems. For how they need to improve it. But come amount of equipment su gars yi dee soxla pour make sure ne improvement area bu leen di am. fii ñu def loolu dafa bari. du benn moto du ñaari moto you need more than 10 vehicles like that. mu make sure ne loolu at least soo ko eradicate totally sa waaye di nga ko wàññi. waaye léegi-léeg sustainability tamit daf day nekk suñ problème dañ war a understand something in as much as the government is responsible waaye components yi tamit ñoom tamit dañ waroon a try ñu empower seen boppa if you have 1 or 2 vehicles to do that li nga collect si monde bi at least war ngaa mun a xam fan la moo duga war nga ko mun a dajale mu produce la another vehicle to add it to the 2 you had 3 up to 4 up to 10 absolutely su fekkee yow yaa ngi def loolu noo ko war a defee because lu nekk dafa mel ni business la they give you 2 vehicles trial nga multiply nga def ko 4 because obviously ñi nga wiñ seen moto yi di ko yóbbu they have to pay there is a fee attached to it where does it go exactly mooy problème bi multiply is a must loolu moom da nga koo am by force waaw so from that multiplication foofu nga waroon a sustain that initiative waaye loolu mooy problème bi xaalis bi at the end of the day soo laajtee kenn du la mun a wax fan la xaalis bi dee dem perhaps it can be lack of independent sectors. Possibly loolu tamit su independent you will be able to know okay xaalis bi laa am lii fii laa ko war a invest pour mu ma essayer lii all you need is to write to the government this is what we have this is what we want to do with it in order to make sure that we encourage the sustainability of this actual initiative and then at the same time to ease up situation as long as being a Gambian is concerned waaye da nga gis ne non ok léegi am na nga jëlee am rek mu ngi nii si government nguur fu mu toog dafay mel ni borom kër boppam bi dafa tàng xaalis bu dugal am na feneen fu mu ko dugal because they have a lot of loopholes so yow tamit yow mi head that institution or that ministry foog nga move you have to know how to play your cards. waaw te loolu moom suñ problème la Gambia even si individual level bi sax so ñu initiate dara all we do is we just do what we can with it and then fold our hands ñu laa xaar pour nga dellu si waat pour nga def the same thing so suñ bëggee def loolu du dem that's the same issue we are having with the roads as well because amut duñ ko dee manage so anything ñu developal la soo ko manage dafa yaaxu obviously because with time dafa deteriorate so yow soo ko developut nga maintenance def yooyu rek dafa yaaxu waaw so loolu mooy issue bi maintenance bi daal war nañ see jàppa bu baax te Mariam I believe it's a collective responsibility being the central government being the law enforcement agents nga xam ne comme ñoom ñoo gën a lëmboo li nga xam ne loolu la ñu wax tey being drivers being commuters suñu responsabilité pour képp koo xam ne yaa ngi def lu wrong rek ñu adressé ñëpp waaw suñ if you come out with what we call a collective address by force things will be correct that's it because driver nga def lu wrong sa client yu ay ne la loo def nii dafa wrong by force da nga am pour noppi yaa nga xam ne dafa wrong pour next time doo ko defaat duñ ne ok man maa ngi si moto bi lu moo def féegu na ma dinaa teel a egga suma kër ma bàyyi ko ëllëg di nga nekk si moto bu ko deful keneen di ko def sa kanam daf laa naxaari te what goes around obviously comes around mu nekk la important ñun ñoo yéem a alaat si control room bi Mariam
lu ñu wane comme suñu time bi jeex na comme ni ma ko dewee rek waxtaan moom lu neex du doy so naa la bàyyi rek nga tàggatoo give out your concluding remarks and then talk to our fellow Mandinkas as well alright mbokk yi anyway jërëjëf si seetaan bu rafet bi di leen dig dox daje ba beneen bés bu aay di leen wax ne rek man la Mariam Camara nekkal leen Jungle Online TV seen Jungle Morning Show la naka de leen ñu dee toppa rek ndax ñun daal saa yu ñëwee fii rek waxtaan bu am solo lañ dee indi fii ba tax na rek naa leen wax bye bye ba beneen yoon badingol ala barka bake dorong alla jiber ku ñi makan ka fale albadi malem Mariam Camara bi mbale Jungle Online TV aka fale dorong alla Jungle Morning Show len nun dorong atol yalo nen ka ke nyami jandro wato wati natale jandro kacha kumalle kana diamo bebe la kuri nga be diari anu ngamira atol fana ya enjoy anu atol mi jibero ke anu albe ku kumal fana tombo na jilal fana ni wosita dorong ala baraka fo wati ko ten. Thank you very much Mariam for that wonderful concluding remarks mbokay di len wax rek li lañ leen amalon tay seen programme bi nga xamne moy Jungle Morning bu leen fàtte nag pour toppani suñ social media platforms yi we are on YouTube, Twitter, Instagram and Facebook fii daal ñun lii rek lañ def what we do is educate ñun we entertain at the same time we educate di leen jox nag dig daje ba lundi su neexee yàlla ñëwaat fii the same place the same frequency toppal ñu nag stay tuned for more interesting programs yéen xam ngeen naka rek it's Jungle Entertainment Universe and it's Jungle Online TV dara du leen yomb dara du leen seeda more programs are coming subscribe leen si YouTube channel bi Facebook and other social media platforms di ngeen ko enjoy te di ngeen ko yëg as well till we come your way on Monday inshallah bye bye for now.